Okay, see, நம்ம இப்போதைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா we are going to see basics of carbohydrates பா. Okay, so I hope I am audible பா. Okay, see, நம்ம இப்போதைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா we are going to see basics of carbohydrates பா. அதாவது what is this basics of carbohydrates? Like, see, Hello. இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we are going to talk about how to draw structures and all of these things is okay வா. Yes, structures அப்புறமா எப்படி the bond formation அதே பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So there will be dedicated video for entire carbohydrates like theory அதுக்கெல்லாம் தனியா ஒண்ணு இருக்கும். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it's more likely chemistry part of carbohydrates. ஓகேவா, நான் சொன்னேன் இல்லையா biomolecules நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ண போறோம் biology and then chemistryன்றத. எஸ், ஸோ வந்து theoretical part I'll be uploading. அது வந்து மோஸ்ட்லி பயாலஜிக்கல் பார்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து கெமிஸ்ட்ரி பார்ட்டாக இருக்கும். ஒன்லி ஃபார் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் I'll be dividing like this because of time management I'm doing that. ஓகேவா, எஸ் பா. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ ஹவு டு ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் வி வில் பி சீயிங். சரிங்களா? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் வி ஷுட் பி ஆல் நோயிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஷுட் பி ஆல் நோயிங் அபவுட் த பாண்ட் ஃபார்மேஷன் தட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஹேவ். இல்ல அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் நமக்கு தெரியணும். சரிங்களா? ஓகே, சி, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நமக்கு வந்து ரெண்டு வகை இருக்கிறாங்க. we'll be just talking about this. First கொஞ்சம் basics பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா, இது பார்த்துட்டு the next part பார்த்தீங்கன்னா it will be very very clear cut. சரியா? ஓகே, see, இப்போதைக்கு when you are talking about a carbohydrate, so first of all வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what is a carbohydrate பா? What is a carbohydrate? The carbohydrate அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is none other than hydrates of carbon அப்படின்னு you can say. ஓகேவா, yes, see, actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா carbohydrate அப்படின்றது is actually um, in terms of, okay, yes, this is hydrates of carbon. ஓகேவா, எஸ், கார்போ அப்படின்னா கார்பன் வந்து மீன் பண்ணுது, ஹைட்ரேட்ஸ்னா வாட்டரை மீன் பண்ணுது அந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ தட் மீன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா CnH2O M. திஸ் இஸ் வாட் இட் மீன்ஸ் பா. அதாவது ஒரு கார்போஹைட்ரேட் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த கார்போஹைட்ரேட் நீங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்ல லைக் CnH2n அப்படின்ற ஃபார்ம்ல வந்துட்டு யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரெப்ரசென்ட் பா. அதுதான் இதோட மீனிங். ஓகே, ஓகேவா, அதான் இதோடைய மீனிங். சரிங்களா? ஓகே, லெட்ஸ் டேக் அ டிபிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஐடியல் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். வாட் இஸ் தட்? குளுக்கோஸ். ஓகே, வாட் இஸ் தட் பா? C6H12O6. Okay, wow. Idya, how can you represent ba? How will you be representing this? This can be represented in this form. In the formula you can represent it. Yeah, எப்படி represent பண்ணுவீங்க? This is by where C6H2O 6 times. இப்படி போடலாமா? It's not like இது always same இருக்கணும்ன்ற எந்த ஒரு அவசியமுமே கிடையாது. If it is same அப்படின்ற பட்சத்துல then that's fine, well and good. But if it's not same now also it's well and good. சரிங்களா? ஓகேவா? எஸ் பா. ஓகே, இந்த மாதிரி வந்துட்டு இஸ் வாட் தி ஃபர்ஸ்ட் வெரி வெரி இனிஷியலா இருக்கும்போது த டெஃபினிஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்றது இப்படி நான் எழுதுனதா இருந்தது. ஓகேவா, அதனால தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்ற பேரே வந்துட்டு வந்துச்சு. பட் லேட்டர் ஆன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் ஃபவுண்ட் ஈவன் நான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கூட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்ல நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடிஞ்சது. ஓகேவா, அது இல்லாம பல கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்மளால இந்த ஃபார்ம்ல நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ரீசன் இந்த டெஃபினிஷன் தே ஹேவ் ஸ்ட்ரைக் இட். ஓகே, they have striked it out. ஓகேவா, yes, see, I'll just write it. ஓகேவா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சார் old definition. சரிங்களா, ஆனா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆன like let's say we have CH3COOH. What is it pa? C2H4O. கரெக்டா? இப்படின்றது you can represent it இல்லையா? ஸோ இதை வந்துட்டு can you write it? சரி, O2. எஸ், எப்படி இதையுமே அந்த ஃபார்ம்ல எழுத முடியும் இல்லையா? how can I write C2H2 twice? இப்படி எழுதுனா என்ன வந்துரும் எனக்கு? எனக்கு இது வந்துரும் இல்லையா? பட் வாட் இஸ் இட் பா? இஸ் இட் அ கார்போஹைட்ரேட்? இஸ் இட் அ கார்போஹைட்ரேட் இல்லையா? திஸ் இஸ் an carboxylic acid. கரெக்டா? பட் carboxylic acids are not carbohydrates. what are ஓகேவா? எஸ், ஸோ அப்படின்ற போது how can you write it பா? It's not possible, it's not correct to write it இல்லையா? So yes, so because of that reason வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what we have done is
Okay. So because of that reason வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we will have to strike. Yes, இதுமே வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். This is also can be in a part of definition. So okay, அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's talk about another yes, let's talk about another thing that is, rhamnose. Okay, there is a particular carbohydrate known as rhamnose. Okay, wow. That is C6H12O5. Can you express this in terms of CnH2O whole n? இல்ல உங்களால வந்துட்டு இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது இல்லையாப்பா? So for that reason வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this definition. Yes. So this definition வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா wait. Just a minute. I'll just off my video for once. Yes. So இந்த மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this entire definition வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா because of these examples வந்துட்டு they have taken it up. சரியா? Okay, since the video was, this was not so good, it looks as though I had to do it like this. சரியா? Okay, வா. I hope you all can understand me, இல்லையா? சரி, okay. இப்ப அடுத்தது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what do we have is, now the real definition of this one. Okay, வா, yes. See, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, so இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, from this what can we say? Actually வந்துட்டு நான் ரம்னோஸ் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனேன், குளுக்கோஸ் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனேன். Not only these, எந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்தாலுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு will be made by only three components: carbon, hydrogen and oxygen. ஓகேவா? இது வந்துட்டு is a very important ஆன ஒரு note point that you should definitely remember பா. And by the way, Pa, there was a person who was asking in the comments that is like, to upload every video from Smartboard. Well, definitely I'll be uploading, but first of all, I want 50 subscribers. அப்பதான் நான் live எடுக்க முடியும். Otherwise, அது video sectionல தான் போகும். And I'm not so comfortable with uploading it in video section. அது அப்பதான் என்னால அந்த live எடுக்க முடியும். Well, I can definitely stream it by using an OBS வச்சு. But the thing is, என்னால என் phoneல இருந்து என்னுடைய லேப்டாப்புக்கு என்னால transfer பண்ண முடியல, unfortunately. That's the reason, பா. சரியா? And அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் yeah, that's one thing. And அதே மாதிரி zoology மட்டும் நான் வந்து இதுல எடுப்பேன். zoology மட்டும் இதுல எடுத்துட்டு one shot we'll be talking about in the smart board தான். But physics, chemistry, botany இது மூணுமே வந்துட்டு will be taken in the smart board. சரியா? Okay. சரி, okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, then what is the actual definition, பா? What is the actual definition of carbohydrates, பா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, carbohydrates are actually optically active. I'll be definitely explaining what is optically active. Not here. We don't want what is that optically active in here. Okay, வா. அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, in the case of organic chemistry ல I'll be explaining. சரியா? Polyhydroxy aldehydes or ketones or the compounds that can be hydrolyzed into uh, an optically active polyhydroxyaldehyde or ketone. Okay, வா.
are known as carbohydrates. சரியா? Okay, so what does it mean பா? See, actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what is polyhydroxy? Polyhydroxyன்றது is very simple பா. polyனா வந்துட்டு என்னது? நிறைய manyன்னு அர்த்தம் இல்லையா? polyனா என்னது? That means many. வாட் இஸ் ஹைட்ராக்சி? ஹைட்ராக்சி அப்படின்றது இங்க வாட்டர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஸோ ஒரு ஆல்டிஹைட் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட், ஆல்டிஹைட்னா என்னதுப்பா? இட் இஸ் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் ஆல்டிஹைட் அண்ட் தென் கீட்டோன்ஸ்? Aldehydes and then ketones. I hope you all know this. Well, if you don't know this அப்படின்ற பட்சத்துல, don't worry, I'll be explaining this. So in case of, okay, first let's see what is aldehyde and ketone. It's very basic, but the thing is, optically active edutana, that will be taking me half an hour. And taking half an hour, oh my god, I can't do that at all. At present, I can't do that. I'll be uploading it in organic chemistry. சரியா? Yes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு, first of all வந்துட்டு, there is an aldehyde group அப்படின்னா, well, this is also basic na. There's aldehyde group na, R C double bond O H. இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி இருக்கும். லைக் C double bond O அப்படின்றது இருந்தாலே it is known as carboxyl. Carboxyl அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இங்க C double bond O இருக்கும். எங்க இருக்கும்? will be இந்த terminal positionல வந்துட்டு C double bond O இருந்துச்சுனால், ஓகே, இந்த terminal positionல C double bond O இருந்துச்சுன்னா, அதே மாதிரி C double bond ஓட என்ன இருக்கு? ஒரு பக்கம் ஹைட்ரஜன். Okay, this is the terminal position of a particular organic substance, then that is what pa? That is actually an aldehyde. சரியா? ஓகே, இப்போ இன் கேஸ் வந்துட்டு இது சி டபுள் போண்டோ அப்படின்றது இஸ் நாட் இன் த டெர்மினல் பொசிஷன், ஆனா மிட் பொசிஷன்ல எங்கேயாவது இருக்கு. லைக் இந்த பக்கமும் ஆறு இருக்கு, இந்த பக்கமும் ஆறு இருக்குன்னா then that is a ketone. ஓகேவா? ஃபைனா? ஓகே, ரைட்? எஸ். ஸோ இது RC டபுள் பாண்டோ ஆர், இது RC டபுள் பாண்டோ ஹெச். சரியா? ஓகேப்பா, இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஃபைன். ஸோ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ல லைக் யூ ஹேவ் யுவர் ஆல்டிஹைட் அண்ட் தென் கீட்டோன் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதோட சேர்ந்து வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு. I'm kind of sleepy. Every time I take in this OBS, I don't know why, but in smart board I'm so fresh. Okay, so வந்துட்டு இதோட வந்துட்டு உங்களுக்கு வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில், நிறைய வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல, so n வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு, n வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல, then we can say that those compounds are actually what pa? Those compounds are actually your carbohydrates. இல்லையா? If you can convert a compound, ஒரு compound வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, if you can convert it, okay, if you can convert it into this or that, if you can convert it from this or into this or that, அதாவது வந்துட்டு into a polyhydroxy aldehyde ஆவோ இல்ல into a polyhydroxy ketone ஆவோ உங்களால மாத்த முடிஞ்சுச்சுன்னா fine. ஆனா எப்படி மாத்த முடியும்? It's not by any type of process, by hydrolyzing. You will have to hydrolyze this. அதாவது இந்த காம்பவுண்ட் நீங்க ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணி உங்களால இது வந்துட்டு ஒரு polyhydroxy aldehyde ஆவோ இல்ல ஒரு polyhydroxy ketone ஆவோ மாத்த முடிஞ்சுச்சுன்னா even that compound is your carbohydrate. சரியா? ஓகேவா? இந்த டெஃபினிஷன்ல இருக்கிறதா நான் இப்போதைக்கு ஐ ஹவ் செட், ஐ ஹவ் நாட் செட் எனிதிங் எக்ஸ்ட்ரா ஆர் லைக் தட். ஓகேவா? எஸ்ப்பா. ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலி வந்துட்டு நன் அதர் தேன் யுவர் சக்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? I'll be just explaining that. ஓகேவா? எஸ். சி தேர் ஆர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர் ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்சோ இனிஷியலா லைக் ரொம்ப 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 இனிஷியலா ஈவன் இந்த டெஃபினிஷன் வரதுக்கு முன்னாடி கூட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இப்ப கூட நம்ம அப்படிதான் கூப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் நாட் லைக் இன் தி எண்ட். இப்ப கூட நம்ம அப்படிதான் கூப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் செக்ரான். சரியா? சரி, சக்ரைட்ஸ். சக்ரைட்ஸ்னா என்னதுப்பா? சக்ரைட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மீன்ஸ் சர்க்கரை, சக்ரா. சர்க்கரை சொல்றோம் இல்லையா? அதே மாரி தான் கிரீக்ல சக்கரான்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? சக்ரைட்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஹஸ் பீன் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த வேர்ட் from a Greek word which means which is actually a word known as sakron.
ஓகேவா? ஃபைன், ரைட். எஸ். விச் மீன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சர்க்கரை. ஓகே, சர்க்கரை, சுகர் அப்படின்றது வந்துட்டு அர்த்தம். சரியா? ஓகேவா? வாட் டஸ் இட் மீன் பா? இட் மீன்ஸ் சுகர். சரியா? ஆஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி sugary in taste. As most of the carbohydrates are sweet in taste, not sugary. What is the word called as sugary? Sweet in taste. சரிங்களாப்பா? ஓகேவாப்பா? ஃபைனாப்பா? எஸ். Uh, 1 minute. Okay. ம். இல்லையா? ஓகே. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் டு வி ஹேவ் அப்படின்றதுனால், we have completed all of these இல்லையா? எஸ். சரி, ஓகே. சி, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, we will be just talking about carbohydrates பத்தி we will be talking. சரியா? ஓகே. ஸோ, இது அப்ப நீ இதுவரைக்கும் என்னவா பேசுற கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பத்தி பேசலையான்னா, வெல் ஐ ஆம் டாக்கிங் அபவுட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான். பட் ஐ வில் ஹேவ் டு ஜஸ்ட் டெல் யூ ஒன் திங். டைப்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ஓகேவா? ஓகேவா? Now what are we going to see? We are going to see about carbohydrates and then its types. சரிங்களா? அதே மாதிரி நான் ஸ்மார்ட் போர்ட் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் டஸ் நாட் ஹேவ் தீஸ் மெனி ஆப்ஷன்ஸ், பட் ஐ ஆல்சோ லைக் டு ரைட் இன் ஸ்மார்ட் போர்ட் தான். ஐ டோன்ட் நோ வை பட் யூ நோ ஐ டோன்ட் நோ வை பட் எஸ் இட்ஸ் லைக் தட். சரி, ஓகே. சி, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வி வில் பி டாக்கிங் அபவுட் எஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா none other than units of sugar. ஓகேவா? வாட் ஆர் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்? கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஓகேவா? அதாவது வாட் டஸ் இட் மீன் பா? எனக்கு எதுவுமே புரியலன்னா ஐல் டெல் யூ. சி, வெரி சிம்பிள். கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் சக்ரான். அதாவது வந்துட்டு இங்க நம்ம வந்து சர்க்கரைஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த சர்க்கரைஸ் இருக்கு இல்லையா? எஸ். இந்த சர்க்கரைஸால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மேட் ஆகியிருக்கும். அதாவது வெரி சிம்பிள். லெட்ஸ் சே தட் இப்போதைக்கு ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு ஒண்ணே ஒண்ணு லைக் ஒரே ஒரு பாலி ஹைட்ராக்ஸி ஆல்டிஹைட் மாலிக்யூல் மட்டும் தான் இருக்குது. இல்லன்னா ஒரே ஒரு பாலி ஹைட்ராக்ஸி கீட்டோன் மாலிக்யூல் மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகேவா? அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன தெரியுமா நடக்கணும்? அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரே ஒரு மாலிக்யூல் இருக்கனால சோ தட் இஸ் மோனோசாக்கரைட். இல்ல 2 இருக்கு. ஓகே, இட் கேன் ஹேவ் 2 அப்படின்ற பட்சத்துல தட் இஸ் வாட் பா? தட் இஸ் டை பாலி ஹைட்ராக்ஸி ஆல்டிஹைட் மாலிக்யூல் ஆர் டை சரி தட் இஸ் ஆக்சுவலி நோன் அஸ் டைசாக்கரைட் ஆர் எஸ் டைசாக்கரைட்னு சொல்லுவாங்க. 3 மாலிக்யூல்னா ட்ரைசாக்கரைட். 4னா டெட்ராசாக்கரைட். இந்த மாதிரி வந்து இட் வில் பி கோயிங் டு இன்ஃபைனைட் சாக்கரைட்ஸ் வரைக்கும் போகும். சரியா? ஓகே, சோ as I said இட்ஸ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சாக்கரைட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இல்ல சுகர்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம். தட்ஸ் யுவர் விஷ். சரியா? ஓகே. இஃப் இன் கேஸ் யூ ஹேவ் ஒன்லி 1 சுகர் அப்படின்ற பட்சத்துல வாட் வில் இட் பி பா? 1 சுகர்னா வந்துட்டு இட் வில் பி இட் வில் பி ஸ்டார்ட்டிங் ஃப்ரம் லைக் திஸ். மோனோசாக்கரைட், டைசாக்கரைட், ஓகே, மோனோசாக்கரைட், டைசாக்கரைட், தென் இந்த மாதிரி வந்து இட் வில் பி கோயிங் டெல் டு இன்ஃபைனைட். சரியா? ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மோனோசாக்கரைட் வெயிட் மோனோசாக்கரைட் தென் நானோசாக்கரைட் then till infinite. சரியா? ஓகே. I'll tell you why I have written monosaccharide அப்படின்றது. சரி, ஓகே. monosaccharide அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். லைக் ஏன்னா மோனோசாக்கரைட்ஸ்ல எக்கச்சக்கமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. இப்போதைக்கு வந்து 2 மோனோசாக்கரைட் சேர்ந்தா தான் வந்து உங்களுக்கு டைசாக்கரைட் வரும். 3 மோனோசாக்கரைட் சேர்ந்தா தான் உங்களுக்கு ட்ரைசாக்கரைட் வரும். ஓகே, 4 சேர்ந்தா தான் உங்களுக்கு டெட்ரா வரும். 5 சேர்ந்தா தான் உங்களுக்கு பென்டா வரும். ஓகேவா? 6 சேர்ந்தா தான் உங்களுக்கு ஹெக்ஸா வரும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு 9 மோனோசாக்கரைட் சேர்ந்தா தான் உங்களுக்கு நானோ வரும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஃபைனைட் மோனோசாக்கரைட் சேர்ந்தா தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும்? உங்களுக்கு உங்களுடைய கார்போஹைட்ரேட் லைக் உங்களுடைய பாலி
சாக்கரைட்ஸே வரும். ஓகே, பாலிசாக்கரைட்ஸ் வந்து அப்பதான் உங்களுக்கு வரும். சரியா? ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் டு பி நோட்டட். மோனோசாக்கரைட்ஸ் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மத்தது எல்லாமே குடுக்குறாங்க. ஸோ மோனோசாக்கரைட்ஸ் ஆர் தோஸ் பர்ட்டிகுலர் திங்ஸ் which cannot be further converted into small carbohydrates. அவங்களால மாத்த முடியாது. So you cannot further hydrolyze them into what? You cannot further hydrolyze them into carbohydrates. So they are the smallest carbohydrates. அதோட ஒன்ன குட்டி கார்போஹைட்ரேட் அவங்களால மாத்தவே முடியாது அவங்கள. சரியா? ஓகேவா? ஓகேவா? I'll write all of those. ஓகேவா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இன்னும் மோனோசாக்கரைட்ன்றது ஒரு தனி கிளாசிஃபிகேஷன் அதனாலேயே. இப்ப அடுத்து யூ நோ ஃப்ரம் டைசாக்கரைட்ல இருந்து நானோசாக்கரைட் வரைக்கும் சின்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, தீஸ் ஆர் ஹேவிங் வாட் பா? டைசாக்கரைட்ஸ்னா 2ல இருந்து கிட்ட 9 ஓகே 9 நானோனா 9 ஓகே 9 சாக்கரைட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த மாரி இருக்கிறதுல எதுவா இருந்தாலும் டைசாக்கரைட்ஸ் ஆகட்டும், ட்ரைசாக்கரைட்ஸ் ஆகட்டும், டெட்ராசாக்கரைட் ஆகட்டும், பென்டாசாக்கரைட் ஆகட்டும், ஹெக்ஸாசாக்கரைட் ஆகட்டும், ஹெப்டாசாக்கரைட் ஆகட்டும், ஆக்டோசாக்கரைட் ஆகட்டும், நானோசாக்கரைட் ஆகட்டும். இதுல எதுவா இருந்தாலுமே சரி, இது எல்லாமே ஆலிகோசாக்கரைட்ஸ் அப்படின்ற வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாசிஃபிகேஷன்ல வருவாங்க. ஆலிகோசாக்கரைட்ஸ்ல வந்து அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாசிஃபிகேஷன்ல வருவாங்க. சரியா? ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, வேற இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான திங் தட் யூ ஷுட் பி நோட்டிங் அப்படின்றது என்னன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, மோனோசாக்கரைட்ஸ் அண்ட் ஆலிகோசாக்கரைட்ஸ் போத் ஆர் பயோ மைக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ். பட் வேர் polysaccharides are biomacromolecules. சரியா? Now, what are polysaccharides, pa? Okay, what are polysaccharides? Anything that has more than 9 saccharides. Anything that has more than 9 saccharides. இப்போ 9 ஓட அதிகமா போச்சுன்னா that is what? That is polysaccharides இல்லையா? Okay. Nine saccharides அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்பா? We will be terming it as polysaccharides. இல்லையா? We will be terming it as what, pa? We will be terming it as polysaccharides. Okay. சரி. Fine தானே? Do you guys have some other doubts in this? No, right? Okay. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what do we have அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, as I said, this along with this is actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what is this பா? Bio micro molecules. ஓகேவா? Whereas your polysaccharides are bio macromolecules. சரியா? But in terms of handwriting, I like in my smart board handwriting எனக்கு கொஞ்சம் ஓவரா பிடிக்கும் இதோட. இங்க எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கல. சரி, ஓகே, anyways. Yes பா. ஓகே, ரைட், ஃபைனா. இதெல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, the basics of these things is okay. இப்போ 2 மோனோசாக்கரைட் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு டைசாக்கரைட் குடுக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஓகேவா? What did I tell you பா? ஒரு மோனோசாக்கரைட் இருக்கு. ஓகேவா? அதே மாரி வேற இன்னொரு மோனோசாக்கரைட் இருக்கு. இது 2த்தையும் நீங்க ஆட் பண்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன தெரியுமா நடக்கும்? இது 2த்தையுமே if you are adding in sense வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அ இந்த இடத்துல இங்க வந்துட்டு ஒரு மோனோசாக்கரைடும், இங்க வந்துட்டு வேற இன்னொரு மோனோசாக்கரைடும் இருக்கும். ஆனா நடுவுல 2த்துக்கும் பாண்ட் இருக்கும். பாண்ட் உருவாகிரும். இஃப் இன் கேஸ் வந்துட்டு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு நடந்துருச்சு அப்படின்ற பட்சத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, என்ன நடக்கும்? உங்களுக்கு இங்க பாண்ட் வந்துருச்சா? இந்த பாண்ட் பேர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இஸ் ஆக்சுவலி யுவர் O-glycosidic bond. What is this, pa? This is known as O-glycosidic bond. சரியா? இந்த பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா எதுவும் இல்ல. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மோனோசாக்கரைட்ல இருந்து ஒரு OHம், இந்த மோனோசாக்கரைட்ல இருந்து ஒரு Hம் சேர்ந்து சாரி வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த மோனோசாக்கரைட்ஸ்ல வந்துட்டு OH இருக்கும்பா. என்னப்பா இருக்கும்? மோனோசாக்கரைட்ஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு OH இருக்கும். சரியா? இது 2ம் சேரும்போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இது சேர்ந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா இது இது சேருமா? இது சேரும்போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா
இங்க எழுதுறேன். உங்களுக்கு H2O தனியா வந்துரும். ஓகேவா? H2O தனியா வந்துருச்சுன்னா ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். அது அந்த ஆக்ஸிஜன் மட்டும் தனியா இருக்கும். ஸோ இந்த ஆக்ஸிஜன் தான் வந்துட்டு இந்த மோனோசாக்கரைடும் சரி, இந்த மோனோசாக்கரைடும் உங்களுக்கு லிங்க் பண்ணுது. சரியா? ஓகேவா? ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா, இந்த இடத்துல இப்படிதான் இருக்கும். சரியா? ஓகேவா? நடுவுல வந்துட்டு என்ன இருக்கும்? ஒரே ஒரு ஆக்ஸிஜன் இருக்கும். அதே மாரி ஒரு பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு ஒரே ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகிக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் மோனோசாக்கரைட்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். சரிங்களா? ஓகே ரைட். ஓகேப்பா. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, I'll just be back to my visibility. எஸ். ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி இது நடக்குது அப்படின்னு தெரியுமா? I'll be telling that one also. ஓகேவா? இட்ஸ் வெரி வெரி சூப்பர்பா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல அது என்னப்பா பாண்ட் இருக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல தட் இஸ் O கிளைகோசைடிக் பாண்ட். சரிங்களா? இந்த பொண்ணு தானே இருக்கு. ஓகே. சோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு இது எப்படி தெரியுமா உருவாகும்? வெரி சிம்பிள். சோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்ககிட்ட வந்துட்டு அ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு. கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல என்னப்பா இருக்கும்னு சொன்னா, கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல ஒண்ணு ஆல்டிஹைட் இருக்கலாம், இல்ல கீட்டோன்ஸ் இருக்கலாம். கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ஒண்ணு பாலிஹைட்ராக்ஸி ஆல்டிஹைட் இருக்கலாம், இல்ல பாலிஹைட்ராக்ஸி கீட்டோன்ஸ் இருக்கலாம். ஆனா வந்துட்டு யூ கேனாட் டேக் எ ரேண்டம் பாலிஹைட்ராக்ஸி ஆல்டிஹைட் இல்ல ஒரு ரேண்டம் பாலிஹைட்ராக்ஸி கீட்டோன் எடுக்கக்கூடாது. தே ஷுட் பி ஆப்டிகலி ஆக்டிவ். தட் இஸ் தி கண்டிஷன். சரியா? வாட் இஸ் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ்? மிரர் வச்சு அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒண்ணு சேருதா? லைக் அது அது இதெல்லாம் இருக்குது. பட் தட் ஆல் வில் பி டாக்கிங் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகேவா? எஸ். ஓகே. சோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் த வேர்ட் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ். இப்ப அட் பிரசன்ட் வி ஆர் நாட் கோயிங் டூ சி அபௌட் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் அட் ஆல். ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன நடக்கும்னு தெரியுமா? எஸ் யூ வில் பி ஹேவிங் ஃபங்ஷனல் குரூப் இல்லையா? வாட் வில் பி த ஃபங்ஷனல் குரூப்? ஃபங்ஷனல் குரூப் வந்துட்டு கேன் பி either ஆல்டிஹைட் இல்லன்னா வந்துட்டு யுவர் கீட்டோன். சரியா? ஃபைனலியா அது இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கார்போஹைட்ரேட்ல உங்களுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு அந்த மாலிக்யூல்ல OH வந்துட்டு இருக்கும். It doesn't matter. Also வந்துட்டு in the case of aldehyde the OH molecule இருக்கும் ketone அந்த OH molecule வந்து அந்த particular molecule வந்துட்டு you can வந்துட்டு பா சரியா? So it's actually kind of universal molecule in case of carbohydrates. Like you can find OH in every molecule. In every molecule you can find okay in every type of carbohydrates you can find OH molecule. Okay வா அதுக்கு பஞ்சமே இருக்காது OH that is alcohol. Okay வா வந்துட்டு இருக்கும். Okay. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் ஆல்டிஹைட்ல வந்துட்டு இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் ஆல்டிஹைட் இருக்கு இல்லையாப்பா இந்த ஆல்டிஹைட்ல வந்துட்டு C1 ஓகேவா அதாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஆஃப் திஸ் ஆல்டிஹைட் ஒரு ஆல்டிஹைட்னா வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் ஒரு மோனோசாக்கரைடுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை கார்பன்ஸ் இருக்கும் ஹவு மெனி கார்பன்ஸ் will a monosaccharide have in it where have I written பா இங்க இருக்கா ம் it can have around 3 to 7 கார்பன்ஸ் ஒரே ஒரு மோனோசாக்கரைடுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை கார்பன் அதுல இருக்கலாம் எத்தனை கார்பன் கேன் a single monosaccharide have it can have around 3 to 7 கார்பன்ஸ் இதுகிட்ட இருக்கலாம் சரியா it can have how many pa it can have around 3 to 7 கார்பன்ஸ் ஓகேவா ஃபைனா ஓகே wait ஓகே குட் ஓகே see இப்போதைக்கு ஒரு மோனோசாக்கரைடு மட்டும் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் I'll just message to my father 1 minute
ஓ! வாட் இஸ் திஸ்? ஓகே. மோனோசாக்கரைட்ஸ்ல வந்து எத்தன கார்பன் இருக்கும்? 3 கார்பன்ஸ் இருக்கலாம், 4 கார்பன்ஸ் இருக்கலாம், 5 கார்பன்ஸ் இருக்கலாம், 6 கார்பன்ஸ் இருக்கலாம், 7 கார்பன்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ ஒரு மோனோசாக்கரைடால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கேன் ஹேவ் ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஃப்ரம் 3 டூ 7 கார்பன்ஸ் இட் கேன் ஹேவ். ஓகேவா? எஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, 3 கார்பன்ஸ் இருக்குன்னா, அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. 7 கார்பன்ஸ்னா அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. ஸோ 3 கார்பன்ஸ்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் ட்ரையோஸ். 4னா இட் இஸ் டெட்ரோஸ். 5னா இட் இஸ் பென்டோஸ். 6னா இட் இஸ் ஹெக்சோஸ். 7னா இட் இஸ் ஹெப்டோஸ். சரியா? Okay, by the way, just O's is the terminal word for carbon. Okay, why yes. So by the way, what to be said is by the way, the examples I'll be giving you all at once, so you can very easily remember them. Okay, so இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆல்டிஹைட்ல வந்துட்டு 3 to 7 கார்பன்ஸ் இருக்கலாம். மோனோசாக்கரைட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 3 to 7 கார்பன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கலாம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஆஃப் த ஆல்டிஹைட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது இப்ப வேற இன்னொரு மோனோசாக்கரைட் இருக்குமா? இப்போதைக்கு 2 மோனோசாக்கரைட் சேர்ந்தா தான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு O கிளைகோசைடிக் பாண்டே ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? ஓகே. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஆல்டிஹைட் ஆஃப் யுவர் பர்ட்டிகுலர் ஒரு ஆல்டிஹைடிக் மோனோ கார்பன் ஒரு மோனோசாக்கரைடு இங்க இருக்கு. ஒரு ஆல்டிஹைடிக் ஒரு மோனோசாக்கரைடு இங்க இருக்கு. அதே மாரி இங்க வந்துட்டு வேற இன்னொரு ஆல்டிஹைடிக் மோனோசாக்கரைடோ இல்ல வந்துட்டு ஒரு ஒரு எஸ் ஒரு ஆல்டிஹைடிக் மோனோசாக்கரைடு இருக்கு. ஸோ இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா, இந்த ஆல்டிஹைடிக் மோனோசாக்கரைடு இதோட பாண்ட் ஃபார்மேஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. அப்ப பண்ணும்போது என்ன தெரியுமா நடக்கும்? இதுல வந்துட்டு C1 அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் இருக்குமா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய OH மாலிக்யூலும் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரேண்டமா எந்த ஒரு கார்பனா இருக்கக்கூடிய இருக்கு ஓகேவா? ஒரு எந்த ஒரு கார்பனா இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல இருந்தும் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த OH மாலிக்யூலும் உங்களுக்கு சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன நடக்கும்? உங்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, அந்த O கிளைகோசைடிக் பாண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடும். சரியா? ஓகேவா? ஆனா வந்துட்டு இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் கீட்டோன்ல இட் வில் நாட் பி C1 பா, இட் வில் பி C2. செகண்ட் கார்பன் ஆஃப் திஸ் பர்ட்டிகுலர் கீட்டோனிக் குரூப். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்துட்டு யூ ஹேவ் அ பாலிஹைட்ராக்ஸி ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் கீட்டோன் இருக்கு. இதோட செகண்ட் கார்பன்ல வந்துட்டு OH வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த OH வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணும்னா, ஒரு ரேண்டமா இருக்கக்கூடிய வேற இன்னொரு மாலிக்யூல் இருக்கு. இந்த இன்னொரு மாலிக்யூல் இருக்க ரேண்டமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கார்பன் கிட்ட இருந்து அதோட OH இதோட OH சேர்ந்து வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் இது O கிடையாது. இது வந்துட்டு சம்திங் சம்திங் இங்கேயுமே சம்திங் சம்திங் இங்கேயுமே சம்திங் சம்திங் இங்கேயுமே சம்திங் சம்திங் இருக்கும். கூட ஒரே ஒரு H2O மாலிக்யூல் மட்டும் would be released பா. சரிங்களா? ஓகேப்பா. சரிங்களா? ஃபைன் ரைட். ஓகே. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் டு வி ஹேவ் அப்படின்னா, வி ஹேவ் த கிளாசிஃபிகேஷன். த கிரேட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஒண்ணு இருக்கு. வாட் இஸ் திஸ் கிரேட் கிளாசிஃபிகேஷன்னா? நாட் கிரேட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஜஸ்ட் நான் தான் சும்மா சொல்றேன் கிளாசிஃபிகேஷன்ன்றத. வில் பி டாக்கிங் அபௌட் திஸ். ஸோ இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெனரலா ஐல் பி கிளாசிஃபையிங் தென் வில் பி கோயிங் இன் டெப்த். சரியா? ஸோ இப்போதைக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, carbohydrates you can first of all classify it into. Okay, you can classify that into monosaccharide. You can say okay, monosaccharide is simple simple carbohydrate. Hydrates and then your complex carbohydrates. Wait, pa.
ஓகேவா? காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்குது. சரியா? ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதில அகைன் வந்துட்டு சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கிளாசிஃபைட் இன்டூ 2 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ். Same. Over here also it had been classified into two different types. What are those pa? அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா, it's very simple. Uh, so, right. Very okay. The simple carbohydrates அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, something that is further classified into two types, that is actually monosaccharides and then derived monosaccharides. சரியா? Whereas your complex carbohydrates வந்துட்டு will be your oligosaccharide. Then your polysaccharide. Okay, wow. So yes, pa. So these are the examples or these are the types of the carbohydrates that we have. Okay, fine. So இப்போதைக்கு in case of monosaccharides and then வந்துட்டு derived monosaccharides, they how much pa will they be having carbon atoms? It will be having 3 to 7. This will be also having 3 to 7 pa. Okay, va. Yes. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what about your oligosaccharide pa? ஒரு ஆலிகோசாக்கரைடால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் அரவுண்ட் 2 to 9 மோனோசாக்கரைடு இருந்தாலே வந்துட்டு போதும். ஓகேவா? மோனோசாக்கரைடு இருந்தாலே போதும். இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் யுவர் ஆலிகோசாக்கரைடு. ஓகேவா? ஸோ அப்படின்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே ஃபைன் ரைட் எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஸ்டில் ஐ ஹேவ் ஒன்லி 20 மினிட்ஸ் லெஃப்ட். நோ 18 மினிட்ஸ் லெஃப்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் வாட் எவர் இஸ் பாசிபிள். சரி ஓகே. So we have monosaccharides, we have derived monosaccharides, we have oligosaccharides, we have polysaccharides. Yeah. Okay, so then I'll be giving you one kutti homework kodukata. That is வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, how many carbon atoms can an entire group of oligosaccharides can have? Tell me in that comment section. சரியா? Okay. Carbohydrates வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, we have first of all we have monosaccharides. சரியா? We'll be talking about monosaccharides. ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு மோனோசாக்கரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ வாட் கேன் பி தீஸ் மோனோசாக்கரைட்ஸ்? இதில வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் ஹேவ் அ மோனோசாக்கரைட்ஸ்ல வந்துட்டு எய்தர் தே கேன் ஹேவ் கீட்டோன் இல்ல ஆல்டிஹைட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமா? எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஆல்டிஹைட் எழுதிக்கலாமா? தென் அதே மாரி இங்க கீட்டோன் எழுதிக்கலாமா? சரியா? ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு இஃப் இன் கேஸ் இந்த மோனோசாக்கரைடுக்கு ஆல்டிஹைட் தான் ஃபங்ஷனல் குரூப்பா இருக்குன்னா, தென் தட் தோஸ் குரூப்ஸ் ஆஃப் மோனோசாக்கரைட்ஸ் விச் எவர் ஆர் ஹேவிங் ஆல்டிஹைட் ஆஸ் ஃபங்ஷனல் குரூப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர் ஆக்சுவலி நோன் ஆஸ் aldoses. ஆர் தே நோன் ஆஸ் aldoses. தென் கீட்டோன் தான் ஃபங்ஷனல் குரூப்பா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல ஃபார் தோஸ் பர்ட்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் யூ நோ for those particular group of can I say for those particular group of monosaccharides which are having ketone as a functional group வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they are known as ketosis. சரியா? ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுல வந்துட்டு ஆல்டிஹைட் இருக்கும் அல்லது கீட்டோன் இருக்கும். அவ்வளவுதான். இப்போதைக்கு what did I say பா? இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you will be having around வந்துட்டு ஒரு 7 ஆ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? So we need not to see all of those 7 பா. We will be seeing either அரே 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 I'm hearing some sort of noise.
but I don't know where is it from. But I didn't get it. Said, okay, anyways, I was like, something is happening then. Okay. Anyways, fine. Okay, see, aldoses வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் 3 to 7 carbons, ketosesலயும் 3 to 7 carbons இருக்கும்னு. Okay, so இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the thing is that நம்ம வந்துட்டு we don't have to see examples of all those, just the seventh மட்டும் we'll skip, okay, because that's extra. சரியா? If you want, I'll give a. சரி, okay. இப்போதைக்கு shall we just go ahead, pa? Okay. So aldosesல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we will be having 3 கார்பன் இருந்தா that is known as aldotriose, 4 கார்பன் இருந்தா that is known as aldotetrose, 5 கார்பன் இருந்தா that is known as aldopentose. இப்போ இதுவே there are 6 கார்பன் இருந்தா that is aldohexose, 7 கார்பன் இருந்தா that is known as aldoheptose. So we have aldotriose, aldotetrose, aldopentose, aldohexose, aldoheptose. Okay. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா in case of your ketosல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have uh, ketotriose, then we have uh, ketotetrose, ketopentose, ketohexose, then we also have keto. Wait. என்னுடைய board white board நான் இங்க மாட்டிருக்கேன் by using some stickers and all of these things is, and it's all just peeling out. Okay, just I don't think it will fall and it will break. Okay, anyways, fine. இப்போதைக்கு what do we have? இதெல்லாம் தானே is the example. Okay, so let's just start to talk about these examples. Okay, so now we have aldotriose. What is this aldotriose? Aldotriose அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are those first of all, what is the definition? Which uh, these are the saccharides that can't be further hydrolyzed into smaller carbohydrates. Okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have aldotriose, we have ketotriose and all of these things is இல்லையா? Let it be as such. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's start to discuss their examples. Okay. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will have
will have three carbons. இதுக்கு will have four carbons. ஆனா what are their differences பா? இதுக்கு 3 இதுக்கு 4 இருந்தாலுமே ஒண்ணுக்கு aldehyde ஒண்ணுக்கு ketone தான் வந்துட்டு functional group ஆக இருக்கும். This will have five carbons. This will have six carbons. This will have seven carbons. இப்போதைக்கு இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆல்டோட்ரையோஸ்க்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 3 கார்பன் இருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துக்கும் போதும். இதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்துட்டு கிளிசரால்டிஹைட். கிளிசரால்டிஹைடு. ஓகேவா? இதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன். ஓகேவா? தென் வாட் அபௌட் யுவர் ஆல்டோ டெட்ரோஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் பா. இப்போ டெட்ரோஸ்க்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ வில் பி ஹேவிங் சம்திங் நோன் அஸ் இரைத்ரோஸ் ஃபார் ஆல்டிஹைடுக்கு. கீட்டோனுக்கு இரைத்ருலோஸ். இரைனா 4 ன்னு அர்த்தம். ஓகே. வாட் அபௌட் யுவர் பென்டோஸ்? பென்டோஸ்னா ரைபோஸ் ரைபுலோஸ் வரும். ஓகேவா? தென் வாட் அபௌட் யுவர் ஆல்டோ ஹெக்சோஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். ஆல்டோ ஹெக்சோஸ்க்கு குளுக்கோஸும் அங்க அங்க வந்துட்டு கீட்டோ ஃப்ரக்டோஸும் வரும். Okay. So in case of your heptose, we have an example known as a sep pseudoheptose, septulose, pseudoseptulose. What is this pa? Pseudoseptulose அப்படின்றது வந்துட்டு is an example of a yes, wait. Okay. Ketoseptulose அப்படின்றது is an example of what? It is your ketoheptose. So, what will be the example of aldoheptose? இங்க வந்துட்டு pseudoseptulose அப்படின்றதான் is your example here. அப்படின்றதுனா வந்துட்டு then you can just have here as a aldoheptose. Okay, வந்துட்டு what we can have is we can have a D-glycero D-mano heptose. சரியா? So this is an example for all of these things is சரிங்களா? As I think it is kind of ஈஸி பீஸி லெமன் குயிஸின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? எஸ். இப்போ அடுத்து வந்துட்டு we have derived monosaccharides. இல்லையா? we do have derived monosaccharides இல்லையா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா in case of your derived monosaccharides so in case of your derived monosaccharides வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do we have அப்படின்னா வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா what are these first of all derived monosaccharides பா? ஒரு ஒரு வேற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, வேற ஒரு மோனோசாக்கரைடோ இல்லை வந்துட்டு வேற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நீங்க வந்து டிரைவ் பண்ணி இந்த மோனோசாக்கரைட் கொண்டு வரீங்கன்னா what did we say? We say that those compounds which can be hydrolyzed into uh, where did we say pa? Those compounds which can be hydrolyzed into polyhydroxyaldehydes or another ketones அந்த மாதிரி derive பண்ணி கொண்டு வரீங்க இல்லையா, those are your derived monosaccharides. Like for an example, I'll be just telling you before that we will first understand
what is derived monosaccharides அப்படின்றத we will be understanding that. Okay, see derived monosaccharide அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually something that is chemically modified. So derived monosaccharides are those manually modified or chemically modified by us. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்துட்டு வேற இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் கொண்டு வரோம். வேற இன்னொரு வந்துட்டு மோனோசாக்கரைட், ஒரு ஆர்டினரி மோனோசாக்கரைட்ல இருந்து நம்ம வந்துட்டு வேற இன்னொரு மோனோசாக்கரைட் நம்ம வந்து கொண்டு வரோம். சரியா? But the thing is, it always does not need to be modified by we humans. It can also occur naturally. Va. It's not like it should be done by us. Okay, va. Okay. So monosaccharides that had been chemically modified from other other ordinary monosaccharides. Okay, pa, fine. I did get you, Kanin. I did get you. I do understand whatever you're telling. அப்படின்றது வந்துட்டு okay. So what are the examples, Kanin? அப்படின்றது கேட்டீங்கன்னா, I'll be just giving you. But first of all, வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, the first example is going to be deoxy sugar. Actually, நான் வந்துட்டு டைரக்ட்டா வந்துட்டு அந்த கெமிக்கல் பார்ட்டுக்கு போயிடலாம் தான் நினைச்சேன். I was thinking about to directly go to the chemical part and those bond formation and everything. ஆனா வந்துட்டு நான் அப்படி டைரக்ட்டா போயிட்டேன்னா உங்களுக்கு புரியாது இல்லையா? So அதனால தான் நான் பேசிக்ஸ்ல தான் I'm just getting over that particular point where the structures and all of these things is okay. So I'll be uploading a separate video for that itself. Okay, now you just listen over here. Deoxy sugar இருக்கு இல்லையா? Deoxy sugar அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something very simple. For an example, I hope you all know about ribose and then deoxyribose. இதுல வந்துட்டு நம்ம டீஆக்சிஜனேஷன் அப்படின்ற ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும் செஞ்சிருக்கோம். ஓகே, அதாவது see this is how the structure is going to be. Don't worry, I'll make you guys to know the structures at all will be very easy. We will just have a separate video for that so that it will be all into your Monday. சரியா? இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம டீஆக்சிஜனேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன். சரியா? ஓகே, சோ தட் மீன்ஸ் வேர் பை எங்க நம்ம ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம், எல்லா ஆக்சிஜன் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா கிடையாது. செகண்ட் கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய OH குரூப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் மட்டும் we have taken it out. சரியா? அப்படின்னா வந்துட்டு this oxygen எல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம்னு அர்த்தம். இது ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், இது செகண்ட் கார்பன். I'll definitely talk about this one later on, the structures பத்தி. So don't worry. மொத்தமா 5 கார்பன் இருக்கா? மொத்தமா 5 கார்பன் இருக்கா? What did you see over here? See, 6 கார்பன்ல தானே ஆல்டோ, பென்டோஸ்ல தானே பாத்தீங்க ரைபோஸ்ன்றத. எஸ், ஓகே, ஃபைன். இது வந்து ஆல்டிஹைடிக் குரூப் தான்ப்பா இருக்குது. சரியா? ஆல்டிஹைட்னா எப்படி நான் எதை வச்சுப்பா சொல்றது ஆல்டிஹைடிக் குரூப்ல இருக்குன்னு? பிகாஸ் யூ கேன் see this is your aldehyde. அப்படின்னு சொல்லுவேனா? No, it's not like that. I'll be telling you that is your alcohol. சரியா? Okay, regarding structures, I'll be talking about it very clearly. I'm just telling it again and again, so don't be afraid of these structures. சரியா? Yes. அதே மாதிரி வந்து இங்க டிஆக்சி ரைபோஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have is அந்த ஆக்சிஜன் மட்டும் எடுத்துடலாம். I'll just copy this. I'm using my technology. Copy, paste, delete. Yes.
Okay, right. Okay, it is what pa? It is by the process called as deoxygenation. சரியா? By the way, just so you guys know, இந்த ribo sugar இருக்கு இல்லையா, this is what we have in our RNA. RNA ல வந்துட்டு we have this one. Okay, DNA ல we have this one. What is the full form of RNA? And DNA. Uh, deoxyribonucleotide. RNA-க்கு ribonucleotide தான். ஓகேவா? எஸ் எனக்கும் ஒரு நிமிஷம் மறந்துருச்சு. எஸ்ப்பா. சரி, ஓகே. We will be talking about RNA, DNA, all of these things is in a very clear cut way, but not now. சரிங்களா? Okay. Yes. Then what do we have அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, we have also amino sugar. We have also வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, sugar acid. Then we also have something known as sugar alcohol. These are all the things is that had been derived from some other sort of substance. அதெல்லாம் எதுன்னு பார்க்கலாமா? Yes. So first of all, sugar acid உடைய, sorry, amino sugar உடைய example என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, glucosamine. சரியா? அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, குளுக்கோரனிக் ஆசிட், ascorbic acid உடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல வந்துட்டு is are these examples of sugar acids. Acid are the examples of what pa? The examples of your sugar acids. அதே மாரி வந்துட்டு sugar alcohol வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, is your mannitol. Mannitol. சரியா? ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் டு வி ஹேவ் அப்படின்னா வந்துட்டு, இதெல்லாம் எதுலருந்து வந்திருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப எப்படி வந்துட்டு இந்த டிஆக்ஸி ரைபோ சுகர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஹட் பீன் கம் ஃப்ரம் ரைபோஸோ, அதே மாரி இதெல்லாம் ஒரு ஒரு இதுலருந்து வந்திருக்கு. ஐல் பி டெல்லிங் யூ ஆல். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர் குளுக்கோஸ். குளுக்கோஸ்ல வந்து நம்ம சில பல மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி நமக்கு குளுக்கோசமைன் கிடைச்சிருக்கு. நமக்கு குளுக்கோரோனிக் ஆசிட் கிடைச்சிருக்கு. ஆஸ்கார்பிக் ஆசிட் வந்துட்டு கிடைச்சிருக்கு. சரியா? தென் வாட் அபௌட் திஸ் மேனிடால் பா? மேனிடால் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ நமக்கு ஃப்ரக்டோஸ் இல்லன்னா மேனோஸ். ஓகே, ஃப்ரக்டோஸ மாடிஃபை பண்ணா உங்களுக்கு மேனிடால் கிடைக்கும். அதே மாரி மேனோஸ மாடிஃபை பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு மேனிடால் கிடைக்கும். ஃப்ரக்டோஸ் வந்துட்டு பை ரிடக்ஷன் மேனிடால் வந்துட்டு ஃப்ரக்டோஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மேனிடால் கிடைச்சிடும். மீதியெல்லாம் எதுவும் தேவையில்ல. ஓகேவா? ஆனா ஞாபகமும் இல்ல. இது எதுவும் தேவையும் இல்ல. சரியா? ஓகே. சிலதுக்கெல்லாம் பல இப்ப ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்கார்பிக் ஆசிட்க்கு பல மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் குளுக்கோனிக் ஆசிட்க்கு வேற சிலது இருக்கும். அந்த மாரி ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு ஒரு இருக்கு. தோஸ் திங்ஸ் ஆர் நாட் ரெக்கவர்ட். சரியா? ஓகே. ஸோ இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப்டர் திஸ் பை த வே வேர் இஸ் திஸ் மannitol பிரசன்ட் பா? தி mannitol வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் தட் இஸ் பிரசன்ட் இன் யுவர் ப்ரவுன் ஆல்கே. mannitol is the thing that is given for whom பா? டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ். அவங்களுக்குலாம் சர்க்கரை சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்காது. அவங்களுக்கும் இனிப்பு சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கும்ல நமக்கு தெரியும். ஸோ அவங்களால சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் ஏறிடும். சுகர் லெவல் ஏறிடும். ஸோ அந்த காரணத்தினால mannitol குடுப்பாங்க. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் தோஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி பெர்சன்ஸ் ஹூ ஹேவ் டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். சரியா? திஸ் இஸ் நாட் ரெக்கவர்ட். ஸோ அதனால நான் இத எழுதல. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் ஆலிகோசாக்கரைட்ஸ். வாட் டு வி ஹேவ்? வி ஹேவ் ஆலிகோசாக்கரைட்ஸ். So what are these oligosaccharides pa? Tell me. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Oligosaccharides are these particular types of sugars, which will be actually having what? Which will be actually having what? இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு எத்தனை இது இருக்கும்? இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 to 9 monosaccharides சேர்ந்தா உங்களுக்கு என்னப்பா வரும்? உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இருக்கக்கூடியது தான் வந்துட்டு இந்த ஆலிகோசாக்கரைடு அப்படின்றது. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்மால் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது வந்துட்டு கண்டென்சேஷன் ஆஃப் 2 to 9 மோனோசாக்கரைட்ஸ் எல்லாம் கண்டென்ஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆலிகோசாக்கரைட்ஸ் வந்து கிடைச்சிரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் பா இது என்னப்பா ப்ராசஸ்ல வருது? கண்டென்சேஷன்.
ஓகேவா? அதே மாரி எல்லாமே என்னென்ன பாண்ட்லப்பா லிங்க் ஆகியிருக்கு? இங்க வந்துட்டு ஒரு மோனோசாக்கரைடு இருக்கு. இங்க வந்துட்டு ஒரு மோனோசாக்கரைடு இருக்கு. இங்க வந்துட்டு ஒரு மோனோசாக்கரைடு இருக்கு. இந்த மாரி இது வந்துட்டு டில் 9 வரைக்கும் போலாம். அப்படி இருக்கும்போது, வாட் இஸ் திஸ் பாண்ட்ப்பா? வாட் இஸ் திஸ் பாண்ட்ப்பா? இட் இஸ் யுவர் O கிளைகோசைடிக் பாண்ட்ன்னு பார்த்தோமா? கரெக்ட் இல்லையா? எஸ். O கிளைகோசைடிக் பாண்ட் தானே? சரி, ஓகே. இப்ப எத்தன நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் அப்படின்றத வந்து கேட்டீங்கன்னா, அதுக்கு வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. யூ வில் பி கெட்டிங் இட். தட் இஸ் யுவர் N-1. Okay, that is your N-1. இங்க வந்துட்டு வாட் இஸ் யுவர் N பா? வாட் இஸ் யுவர் N இன் கேஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன்? இதுல வந்துட்டு உங்க N இஸ் none other than your total number of monosaccharides. சரிங்களா? ஓகேவா? எஸ். சோ நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும் இல்லையா? எஸ். இதுல வந்துட்டு எப்படிப்பா இந்த O glycosidic bond வந்துட்டு is being formed? It is by what? Dehydration. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. இது வந்துட்டு நார்மலி வந்துட்டு எங்கெங்க ஃபார்ம் ஆகும்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா, ஜெனரலி வந்துட்டு 1 அண்ட் தென் 4த் கார்பன். நம்ம அத வந்து அங்க பார்க்கலாம். ஓகேவா? எப்படி பாண்ட் ஃபார்மேஷன் அட் ஆல் வி வில் பி சீயிங். ஓகேவா? எஸ். ஆ இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் டு வி ஹேவ்னா, வி ஹேவ் தி எக்ஸாம்பிள் சரியா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு வி ஆர் டாக்கிங் அபௌட் வாட் பா? வி ஆர் டாக்கிங் அபௌட் ஒலிகோசாக்கரைடு இல்லையா? ஓகே. ஒலிகோசாக்கரைட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தோஸ் பர்ட்டிகுலர் திங்ஸ் தட் ஆர் ஹியர் டோட்டலி ஆஃப் 3 டிஃபரெண்ட் வெரைட்டீஸ். என்னென்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இஸ் யுவர் டைசாக்கரைட். ஆக்சுவலி நெறைய வகை இருக்கு. பட் நமக்கு 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தா போதும். சரியா? யூ டோன்ட் ஜஸ்ட் கோ ஹெட் டூ லேர்னிங் அபௌட் ஹெப்டோ, தென் ஆல்சோ பென்டோசாக்கரைட் தேவையில்ல. ஹெப்டோசாக்கரைட் ஹெப்டோ 7 ஹெக்ஸோசாக்கரைட் தேவையில்ல. நானோசாக்கரைட்லாம் தேவையில்ல. அதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தேவையில்ல. கொஞ்சூண்டு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத கத்துக்கலாம். தென் பிறகு நமக்கு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா ஷார்ட்ஸ் இந்த மாரி போட்டுறலாம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் வி வில் ஜஸ்ட் கெட் எவரிதிங் இன்டூ அவர் பிரெயின். ஓகேவா? எஸ். சோ அதனால இட்ஸ் நாட் லைக் பேஸ்ட் ஆன் 9 டைப்ஸ் தான். இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆக்சுவலி 9 டைப்ஸ் இருக்கு. பட் நம்ம அதுல வந்துட்டு 3 தான் கத்துக்க போறோம். சரியா? ஓகேவா? நோட்டட் வெரி கேர்ஃபுல்லி. So disaccharides, disaccharides, then your tetrasaccharide. ஓகே. ஸோ டைசாக்கரைட்ஸ்னா 2 என்ன இருக்கும்? மோனோசாக்கரைட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு சேர்ந்துச்சுன்னா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நோன் அஸ் டைசாக்கரைட். ஸோ நீங்க அப்புறம் என்ன ஆகும்? இது டைசாக்கரைட் நீங்க தான் ஹைட்ரோலைஸ் பண்றீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஹைட்ரோலைஸ்னா பிரேக்கேஜ்ப்பா. ஹைட்ரோலைசிஸ்னா ஹைட்ரோனா வாட்டர், லைசிஸ்னா பிரேக்கிங். வாட்டர யூஸ் பண்ணி நீங்க பிரேக் பண்றீங்க. தட் இஸ் வாட் நோன் அஸ் ஹைட்ரோலைசிஸ். சரியா? ஓகே. I'll just write it over here. வாட்டர் வச்சு யூ ஆர் பிரேக்கிங். வாட்டர் பிரேக்கிங். ஓகே. வாட்டர வச்சு நீங்க பிரேக் பண்றீங்க. நாட் யூ ஆர் பிரேக் இட்ஸ் நாட் லைக் யூ ஆர் பிரேக்கிங் தி வாட்டர். இட்ஸ் லைக் யூ ஆர் பிரேக்கிங் பை யூசிங் வாட்டர். சரியா? ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் டு யூ ஹேவ் இஸ் so in case of your it's not possible to complete polysaccharide with the amount of time that I have. So we will have to, get start with polysaccharide tomorrow. ஏன்னா polysaccharides வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it's a very big group. So அதனால வந்துட்டு we will be talking about that in a very separate video. Uh, reducing sugars and non-reducing sugars, I'll be talking now itself. If I have time என்ற போது. ஓகேவா? If I have time என்ற பட்சத்துல. சரியா? ஓகே. ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what do you have அப்படின்னா, disaccharides. அதாவது வந்துட்டு இப்ப இதுக்கு வந்து let's say that you are hydrolyzing this one. ஓகேவா? இதையே ஹைட்ரோலைஸ் பண்றீங்க. இதெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்றீங்க. இங்க நீங்க வந்துட்டு இதுக்கு ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்றீங்க.
இது நீங்க ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்றீங்க. What will you get, pa? Hydrona water, lysis na breaking. By using water, you are breaking this molecule. எதையும் break பண்றீங்க O glycosidic bond you will be breaking. Okay வா? இந்த இடத்துல O glycosidic bond you will be breaking. சரி ஓகே. O glycosidic bond break பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? உங்களுக்கு 2 monosaccharides கிடைச்சிருமா? Yes. So 2 monosaccharides. இங்க 3 monosaccharides. இங்க 4 monosaccharides. Fine. Okay வா? Then what about their examples, pa? Tell me about their examples. Huh? Examples வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா very simple. கொஞ்சமா இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தாலே போதும். ஸோ டைசாக்கரைடுக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல என்னென்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா, யூ கேன் சே தட் இப்போதைக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா? இல்ல வேணாமா? சரி ஓகே. இங்கே நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்த காரணத்தினால, நம்ம வந்துட்டு இனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ பை த வே யூ வில் ஹேவ் டு பை ஹார்ட் எவ்ரி எக்ஸாம்பிள். சரியா? ஓகே. ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்க வேண்டியது ஸ்ட்ரக்சர் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது என் வேலை. எக்ஸாம்பிள்ஸ் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது உங்க வேலை. சரியா? ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹேவ் சுக்ரோஸ். ஓகேவா? யூ ஹேவ் மால்டோஸ். யூ ஹேவ் லாக்டோஸ். ஓகேவா? தென் யூ ஆல்சோ ஹேவ் ட்ரிஹலோஸ். ஓகேவா? ட்ரிஹோலோஸ் வந்துட்டு இருக்கு. which is present in the hemolymph of the insectsல வந்துட்டு you will be seeing ட்ரிஹோலோஸ். ஓகேவா? ட்ரிஹோலோஸ் is where hemolymph of the insects. லிம்ப்னா தெரியும், ஹீமோனா தெரியும். பட் வாட் இஸ் hemolymph of insects? What is hemolymph of insects? ஹீமோனா என்னதுப்பா? ஹீமோ மீன்ஸ் அயன். லிம்ப்னா என்னது? we all know லிம்ப் இல்லையா? don't we? ஒரே நிமிஷம். ஓஹோ. ஆ ஹீமோ லிம்ப்னு என்னது? நமக்கு எப்படி லிம்ப் இருக்கோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்செக்ட்ஸ்க்குலாம் லிம்ப் இருக்காது. ஓகேவா? தே ஆர் நாட் சோ டைவர்ஸ் லைக் அஸ். ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்துட்டு பிளட்டும் லிம்பும் சேர்ந்து தான் வந்து உங்களுக்கு ஒண்ணு இருக்கும். தட் இஸ் ஒன் நோன் அஸ் ஹீமோ லிம்ப். சரியா? ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஹீமோ லிம்பா? தட் இஸ் சம்திங் which will be both blood and then which will be acting as your lymph also. It will be acting as both your lymph and then your blood. ஓகேவா? Which is that part? Sorry, tree halos or tetrahalos. Not tetrahalos, tree halos. Okay, va? Yes. Pa. Then what about in case of your trisaccharides? But trisaccharides, வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you will be having examples as raffinose. Okay, va? You will be having an example of raffinose. What this one? Okay. Then what about your tetrasaccharide? Pa? அதுக்கு you will be having an example of stachyose. By the way, I'll be uploading a separate video for chemistry biomolecules of class 12th. ஏன்னா வந்துட்டு if I'm combining both you should be having some basic idea of organic chemistry, but still now நம்ம அது எடுக்காத காரணத்தினால I'm going to assume that you won't have. I'm going to assume it's not like you will not have, you will have அப்படின்றத
ஸோ அந்த காரணத்தினால I'll be uploading a separate video over there also. But இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு it is going to be mostly chemistry basis. அங்க வந்துட்டு what I'll be uploading over there is in that particular case na the points that I'm going to skip over here. So அப்பனா இந்த entire biomolecule series you will have to see. அந்த series you will have to see for chemistry. For biology there is more than enough. And அது எவ்வளவு duration இருக்கும்னா at most maybe probably half an hour to 45 minutes. That's it. Okay வா? Yes. That itself is a lot. சரியா? Okay. Fine, right? Yes, pa. இப்போ we don't have time unfortunately. Okay. So because of that reason, what I'm going to do or what we are going to do அப்படின்றத கேட்டீங்கன்னா we are going to stop now. சரியா? Okay. So we have covered like more than half. We have still வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா two things is to be covered in carbohydrates, that is their structure and then their poly saccharides இருக்காங்க இல்லையா, these two things should be covered பா. அது இல்லாம வந்துட்டு reducing and then non reducing I'll be just talking about now itself. சரியா? Reducing and then non reducing பத்தி I'll be talking now itself. Okay. So sugars are classified into two different varieties. Sugars are actually of how many varieties, pa? Tell me two different varieties in soda. So what are these two different varieties, pa? Sugars வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா first of all, sorry, carbohydrates are classified into two different varieties. That is sugars and then non-sugars in sugars இருக்கும். சரியா? Okay.